La historia de Titanic contiene mucho más al del hundimiento del barco porque la película consigue convertir una tragedia histórica en una experiencia cinematográfica que combina emoción, romance, espectáculo y reflexión. Después de haber seguido la transformación de Rose y la relación entre ella y Jack, también es importante comprender por qué esta película consigue convertirse en uno de los mayores fenómenos de la historia del cine. La película no solamente cuenta que ocurre durante aquella noche de 1912, sino que utiliza ese acontecimiento para hablar sobre las diferencias sociales, el poder del dinero, la libertad personal, el sacrificio y la importancia de aprovechar la vida. Cuando James Cameron decide realizar Titanic, el proyecto pareció extremadamente arriesgado. La producción necesitaba una recreación gigantesca del barco y una representación convincente del hundimiento. Además, Cameron no quiere limitarse a mostrar una versión superficial del desastre. Quiere construir un mundo completo en el que el público pudiera sentir que estaba realmente a bordo del Titanic. Por eso la película dedica una gran cantidad de tiempo a mostrar los interiores, las cubiertas, los restaurantes, los camarotes, las salas de emquinas y las diferentes zonas donde viven los pasajeros. Esta decisión fue fundamental porque permite comprender el contraste entre la grandeza del barco y su destino final. Durante los primeros momentos, el Titanic parece casi una ciudad flotante. Todo es organizado, limpio y lleno de actividad. Los pasajeros caminan por los pasillos, los trabajadores realizan sus tareas y las personas de primera clase disfrutan de enormes espacios de lujo, y el barco parece demasiado grande para fracasar. Precisamente por eso su destrucción resulta tan impactante. La película también dedica mucha atención a la diferencia entre primera, segunda y tercera clase. No se trata simplemente de mostrar quién tiene más dinero. La división social afecta la manera en que los personajes pueden moverse por el barco, de dónde comen, con quién interactúan y qué oportunidades tienen. Rose pertenece a la primera clase y Jack a la tercera, por lo que su romance desafía directamente una estructura social muy erguida. Rose inicialmente acepta esa estructura porque ha crecido dentro de ella. Su madre le enseña cómo vestirse, cómo hablar, cómo sentarse y cómo comportarse delante de otras personas. Todo es pensado para que Rose pueda cumplir correctamente el papel de una mujer de clase alta. Pero la llegada de Jack rompe ese equilibrio. Él no conoce las reglas de la alta sociedad y tampoco está interesado en seguirlas. Su manera de vivir hace que Rose comience a preguntarse por qué debe obedecerles. La importancia de Jack no es solamente en que se enamora de Rose. Su función narrativa consiste en abrir una puerta hacia otra forma de vida. Él la muestra que existen personas que no necesitan controlar cada detalle del futuro. Jack puede levantarse por la mañana sin saber exactamente de dónde dormir la siguiente noche y, en lugar de verlo como un problema, lo considera una forma de libertad. Rose descubre que esa libertad es exactamente lo que necesita. La escena en la que Jack y Rose pasan tiempo juntos en diferentes partes del barco demuestra cómo se construye su conexión. No se trata de un romance que aparece instantáneamente sin desarrollo. Jack aprende quién es Rose y ella aprende quién es Jack.
Cada conversaci en elimina un poco ms de la distancia entre ellos. Al principio pertenecen a mundos diferentes, pero poco a poco descubren que tienen deseos y emociones similares. Rose queer escapar de una vida que no elige. Jack queer experimentar todo lo que el mundo pueda ofrecer. Ambos desean libertad. Esta conexión explica por qué su relación resulta tan importante dentro de la película. No se enamoran simplemente porque son dos jóvenes atractivos. Se enamoran porque cada uno representa para el otro una posibilidad de vida diferente. La presencia de cal crea el conflicto necesario para que esa relación tenga consecuencias. Cal tiene una enorme ventaja económica y social, pero no comprende las necesidades emocionales de Rose. Su relación con ella es basada principalmente en expectativas. El queer que Rose si su esposa y considera que puede ofrecer todo lo necesario para conseguirlo. Pero Rose descubre que tenerlo todo materialmente no significa sentirse libre. Esta idea también aparece en la propia construcción del Titanic. Y el barco es lleno de lujo, pero termina convirtiéndose en una prisión para miles de pasajeros. Los enormes salones y elegantes habitaciones pierden todo su valor cuando el agua comienza a entrar. Y el mensaje es claro. Los objetos materiales pueden hacer que una vida parezca perfecta, pero no pueden garantizar la felicidad ni la seguridad. Y el hundimiento también cambia completamente la relación entre las clases sociales. Antes del accidente, las personas estaban separadas por puertas, escaleras y reglas. Durante la evacuación, esas divisiones se convierten en una cuestión de vida o muerte. Algunas personas tienen acceso más fácil a los botes mientras otras tienen dificultades para llegar hasta ellos. La película utiliza esta situación para criticar indirectamente una sociedad en la que la riqueza puede determinar incluso las posibilidades de supervivencia. Aunque el Titanic transporta a personas de diferentes clases, no todos tienen las mismas condiciones. Sin embargo, el desastre también muestra que la humanidad puede superar esas divisiones. Algunos personajes arriesgan sus vidas para ayudar a otros. Miembros de la tripulación permanecen en sus puestos incluso cuando saben que probablemente no sobrevivirán. Algunos pasajeros renuncian a una oportunidad de escapar para cuidarse junto a sus familiares. Estos momentos muestran que el valor de una persona no depende necesariamente de su posición social. Uno de los ejemplos más poderosos es el sacrificio de Jack. Al poder intentar buscar una salida solamente para sí mismo, pero dedica toda su atención a Rose. Incluso cuando entiende que su propia supervivencia es improbable, continúa concentrando-se en ella. Su última preocupación es que Rose sobreviva y cumpla la promesa que le hizo. Esto convierte la muerte de Jack en una parte fundamental de la transformación de Rose. Si Jack hubiera sobrevivido, Rose habría podido continuar su vida junto a él. Pero al perderlo, ella debe aplicar por sí misma todo lo que aprende durante el viaje. Tiene que ser fuerte sin que Jack pueda ayudarla. Tiene que tomar decisiones sin que él esté a su lado. Y tiene que construir una vida completa con el recuerdo de él. Por eso el final de la película funciona emocionalmente. La anciana Rose demuestra que consigue cumplir esa promesa. Vive. No permite que el trauma del Titanic destruyera toda su existencia.
En lugar de permanecer atrapada en el pasado, convierte el recuerdo de Jack en una razón para seguir adelante. Esta transformación también explica por qué el personaje de Rose resulta tan importante para el público. Ella no es solamente la protagonista de una historia romántica, es una mujer que aprende a controlar su propio destino. Desde el punto de vista histórico, Titanic también despertó un interés enorme por el verdadero barco. Muchas personas que nunca habían investigado el desastre comenzaron a buscar información sobre los pasajeros, la construcción del barco, la ruta, el iceberg y las investigaciones posteriores. La película convierte una tragedia ocurrida décadas antes en un acontecimiento que una nueva generación puede conocer. Y el Titanic real fue construido en Belfast por Harland and Wolff para la compa a White Star Line. Su tamaño y lujo eran extraordinarios para la época, y el barco formaba parte de una competencia por ofrecer viajes transatlánticos cada vez más grandes y sin modos. La sociedad de comienzos del siglo XX estaba fascinada por el progreso tecnológico y el Titanic representaba precisamente esa confianza. Pero el desastre demostró que la tecnología no era suficiente. Y el barco chocó con un iceberg durante la noche del 14 de abril de 1912 y terminó hundiéndose en las primeras horas del 15 de abril. Más de 1,500 personas murieron, y el número exacto de víctimas ha sido objeto de diferentes estimaciones históricas debido a problemas con los registros de pasajeros y tripulación. La falta de suficientes botes salvavidas fue uno de los problemas más importantes, y el Titanic tenía botes para una cantidad de personas inferior al total de pasajeros y tripulantes. Esto significa que incluso una evacuación relativamente ordenada no habría permitido salvar a todos. La película utiliza ese hecho para aumentar la tensión, pero también muestra que el problema no fue solamente la cantidad de botes. La evacuación estuvo marcada por confusión, incredulidad, diferencias sociales, dificultades de comunicación y decisiones tomadas bajo una presión extraordinaria. Y el desastre provoca investigaciones y cambios importantes en las normas marítimas. Después del hundimiento, la seguridad en los barcos comienza a recibir una atención mucho mayor. La disponibilidad de botes, los sistemas de comunicación y la vigilancia de icebergs fueron revisados para evitar que una tragedia semejante volviera a ocurrir. Por eso el Titanic se convierte en algo más que un barco hundido. Se convierte en un símbolo histórico de los límites de la confianza humana. La película aprovecha ese simbolismo de manera muy efectiva, y el barco representa el poder, y el iceberg representa la naturaleza. Rose representa la libertad personal. Jack representa el valor de vivir el presente. Cal representa el control basado en riqueza y posición social. Y el hundimiento representa la destrucción de la ilusión de que el poder material puede controlar todo. Desde el punto de vista cinematográfico, la película destaca por la enorme cantidad de detalles utilizados para recrear la época. Los vestidos, peinados, automoviles, interiores y costumbres sociales ayudan a transportar al espectador hasta 1912. Incluso la manera en que los personajes hablan y se comportan contribuye a construir esa sensación histórica. La dirección de James Cameron también presta mucha atención a los pequeños detalles.
Antes de mostrar la tragedia, la película presenta la vida cotidiana del barco. Vimos trabajadores, camareros, ingenieros, músicos, pasajeros ricos y pasajeros de tercera clase. Esto permite comprender que el Titanic era una comunidad completa. Cuando el barco se hunde, esa comunidad se destruye. Por eso el desastre tiene tanto peso emocional. No estamos viendo simplemente una máquina hundiendo. Estamos viendo un mundo desaparecer. La recreación del hundimiento fue también uno de los grandes desafíos técnicos de la producción. Cámara necesitaba mostrar agua, estructuras metálicas, multitudes, explosiones, inclinaciones extremas y cientos de movimientos simultáneos. Para conseguirlo se combinaron escenarios físicos, modelos, efectos visuales y técnicas digitales. Y el resultado fue especialmente impresionante para finales de los años 90. Muchas de las escenas del Titanic todavía mantienen una enorme fuerza visual porque la película no depende exclusivamente de efectos digitales. La construcción física del barco y los escenarios ayudaron a que los actores pudieran interactuar con elementos reales. La cinematografía también utiliza diferentes perspectivas para mostrar el tamaño del barco. Algunas tomas presentan el Titanic como una enorme estructura dominando el océano. Otras muestran pequeños grupos de pasajeros para recordar que detrás de esa estructura existen personas individuales. La música cumple una función similar. Durante los momentos románticos, la banda sonora ayuda a crear una sensación de intimidad. Durante el desastre, la música aumenta la tensión, y durante las escenas finales, se convierte en una herramienta emocional que conecta el pasado de Rose con el presente. La canción My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, se convierte en un fenómeno mundial y termina asociándose directamente con la película. Su éxito amplifica todavía más la popularidad de Titanic y ayuda a convertirla en una referencia cultural. Y el éxito comercial de la película fue igualmente extraordinario. Titanic se estrenó en 1997 y tuvo una permanencia excepcional en los cines. Y el boca a boca fue muy importante. Muchas personas regresaron a verla más de una vez, y la película consiguió atraer tanto a quienes buscaban romance como a quienes querían ver una gran película de desastre. Su enorme recaudación mundial convierte a Titanic en una de las películas más exitosas de su época. Durante años ocupa el primer puesto entre las películas más taquilleras del mundo, antes de ser superada posteriormente por otras grandes producciones. Aún así, sigue siendo una de las obras cinematográficas más reconocibles y económicamente exitosas de todos los tiempos. Las reediciones también fueron importantes, y el regreso de la película a los cines permite que nuevas generaciones pudieran verla en pantalla grande. La versión remasterizada y las presentaciones en formatos de mayor calidad demostraron que el interés del público continuaba décadas después del estreno original. Esto es especialmente notable porque Titanic no depende únicamente de la nostalgia. Su historia sigue funcionando para personas que no habían nacido cuando se estrenó. La razón es que los temas principales son universales, y el amor, la pérdida, la libertad, la presión familiar, la desigualdad, y el sacrificio, y el miedo, la esperanza, son temas que siguen siendo relevantes.
La película también muestra que una relación puede cambiar la vida de una persona aunque dure muy poco tiempo, ya que los solamente tienen unos días juntos, pero esos días transforman completamente el futuro de los. La duración de una relación no determina necesariamente su importancia. Esto se refleja en la voz anciana. Décadas después ella todavía recuerda a Jack con claridad, no porque no haya tenido una vida después de él, sino porque él fue una parte fundamental de la persona en la que se convierte. Esa es quiz una de las ideas más hermosas de la película. Recordar algo no significa dejar de vivir. Rose no pasa el resto de su vida atrapada esperando volver al pasado. Ella continúa viviendo, pero lleva consigo el recuerdo de Jack. Su memoria se convierte en una parte de su identidad. Por eso el final no debe interpretar simplemente como una historia triste. También es una historia sobre supervivencia y esperanza. Jack muere, Rose vive, pero su amor no desaparece. Se transforma en memoria. Y esa memoria ayuda a Rose a comprender que debe aprovechar cada día que la queda. Cuando finalmente observamos a Rose al final de su vida, comprendimos que consigue exactamente lo que Jack quería para ella. No vive como la esposa de Cal, no permanece atrapada por las expectativas de su madre, no permite que el Titanic fuera solamente el lugar donde perdí el hombre que amaba, lo convierte en el punto de partida de una nueva vida. Y esa es la verdadera razón por la que Titanic sigue siendo mucho más que una película de romance o una película sobre un barco hundido. Es una historia sobre una persona que descubre su libertad justo antes de perderlo todo. Es una historia sobre un hombre que, aunque tenga muy poco materialmente, consigue dar a otra persona una riqueza que el dinero no puede comprar. Es una historia sobre miles de personas que entrarán al Titanic creyendo que estaban viajando hacia un futuro seguro y terminarán formando parte de uno de los acontecimientos más recordados de la historia. Y sobre todo, es la historia de Rose, una mujer que sobrevive a aquella noche y pasa el resto de su vida demostrando que la promesa que hizo en medio del océano no fue olvidada, y el Titanic desaparece bajo las aguas. Pero la historia de Rose permanece. Y mientras alguien siga contando esa historia, Jack Dawson también seguir formando parte de ella. Titanic 1997, dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, comienza presentándonos una historia que mezcla romance, tragedia, aventura y supervivencia. Aunque conocimos desde el principio que el Titanic terminar hundiéndose, la película consigue mantener la tensión porque no se concentra únicamente en el desastre. Antes de llegar a la tragedia, nos hace conocer a las personas que viajaban a bordo, especialmente a Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes pertenecientes a mundos sociales completamente diferentes. Esa diferencia de clases es uno de los elementos más importantes de toda la historia. La película comienza muchos años después del hundimiento. Un grupo de exploradores buscando los restos del Titanic en el fondo del océano porque existe la esperanza de encontrar un famoso diamante conocido como el corazón del océano. Durante la exploración encuentran un dibujo de una joven que lleva el collar, y ese descubrimiento provoca que una anciana llamada Rose se levanta ante ellos.
Cuando Rose observa el dibujo, reconoce inmediatamente a la joven que aparece en el porque esa joven era ella misma. A partir de ese momento, la historia cambia al pasado y Rose comienza a contar lo que realmente ocurre durante aquel viaje. Rose ten a diocese aus cuando sube el Titanic en 1912. Pertenece a una familia de clase alta, pero su situación económica no era tan buena como para que, después de la muerte de su padre, su familia había quedado prácticamente sin recursos, y su madre, Ruth, estaba desesperada por mantener la posición social que había tenido. Por esa razón, Rose estaba comprometida con Caledon Hockley, un hombre extremadamente rico que pertenece a una de las familias más poderosas de Estados Unidos. Y el problema era que Rose no estaba enamorada de Cal. Para ella, el compromiso representaba una presión. Cal puede ofrecer dinero, seguridad y una posición social, pero también esperaba que Rose aceptara completamente las reglas de la sociedad en la que viven. Ruth pensaba que casarse con él era la única manera de salvar económicamente a la familia. Rose, en cambio, sentía que su propia vida estaba siendo decidida por otras personas. Cuando Rose sube el Titanic, el barco es presentado como una maravilla tecnológica. En ese momento, el Titanic era considerado uno de los barcos más grandes y lujosos jamás construidos. La película aprovecha sus primeros minutos para mostrar la enorme diferencia entre las clases sociales. Los pasajeros de primera clase disfrutan de restaurantes elegantes, enormes salones, habitaciones lujosas y un ambiente de riqueza. Los pasajeros de tercera clase viven una experiencia completamente diferente, mucho más sencilla, aunque también en línea de energía y vida. Entre los pasajeros de tercera clase se encuentra Jack Dawson, un joven estadounidense que viaja prácticamente sin dinero. Jack es artista y aventurero, y consigue su billet en una partida de piquer poco antes de la salida del barco. A diferencia de Rose, Jack no tiene una familia rica que le diga cómo debe vivir. Tiene muy poco, pero posee algo que Rose siente que ha perdido: libertad. Jack observa el Titanic con fascinación. Para él, viajar en el barco es una oportunidad extraordinaria. No es preocupado por las apariencias ni por las reglas sociales. Su filosofía es sencilla: aprovechar el momento y disfrutar de la vida mientras pueda. Esta forma de pensar es precisamente lo que atraiga a Rose. Mientras Jack comienza a explorar el barco, Rose se encuentra cada vez más atrapada en su propia vida. Su madre insiste constantemente en que debe comportarse como una dama de clase alta y recordar que su futuro matrimonio es necesario para mantener a la familia. Cal, por su parte, trata a Rose como si ya fuera de su propiedad. Él espera obediencia y considera que su riqueza le da derecho a decidir sobre ella. La presión se vuelve insoportable para Rose. Una noche, completamente desesperada, Rose sube hacia la parte trasera del barco. Contempla el océano y piensa en terminar con su vida. No quiere casarse con Cal, pero tampoco encuentra una salida que le permita escapar de las expectativas de su familia. En ese momento aparece Jack. Al principio, Jack no sabe quién es Rose. Simplemente ve a una joven en peligro y decide hablar con ella. Le pide que no salte. Rose le explica que él no entiende lo que está viviendo,
pero Jack consigue convencerla de que vuelva a la cubierta. La conversación entre ambos es el primer encuentro que cambiar sus vidas. Jack le muestra una perspectiva completamente diferente. Para él, la vida no consiste en hacer siempre lo que otros esperan, consiste en aprovechar las oportunidades y mantenerse libre. Rose empieza a sentirse atraída por esa manera de pensar porque representa exactamente lo que ella decía. Sin embargo, cuando los demás descubren que Jack estaba con Rose, inmediatamente surgen problemas. Cal y los miembros de la alta sociedad lo consideran un joven de tercera clase que no tiene derecho a acercarse a Rose. La diferencia social entre ambos parece enorme. Aun as, Rose comienza a buscar oportunidades para encontrarse con Jack. La relación entre los dos avanza poco a poco. Jack le enseña lugares del barco que Rose nunca había visto. Ella descubre el mundo de los pasajeros de tercera clase, donde las personas bailan, y disfrutan sin preocuparse tanto por las reglas. Para Rose, es ambiente es completamente diferente de las cenas elegantes y conversaciones controladas de primera clase. Por primera vez siente que puede ser ella misma. Jack también comienza a conocer el lado más personal de Rose. Descubre que detrás de su elegante apariencia existe una joven que es desesperada por escapar de una vida que nunca elige. Él no la trata como una mujer rica ni como la futura esposa de Cal. La trata simplemente como Rose. Mientras tanto, Cal empieza a sospechar que existe algo entre ellos. Su comportamiento se vuelve cada vez más controlador y posesivo. Ruth también intenta mantener a Rose alejada de Jack porque considera que un hombre de tercera clase puede destruir todas las posibilidades de la familia. La tensión aumenta cuando Rose empieza a comprender que su compromiso con Cal no representa solamente un matrimonio, representa la pérdida de su libertad. Jack se convierte entonces en una especie de puerta hacia otra vida. Pero mientras el romance comienza a desarrollarse, el Titanic continúa avanzando hacia su destino, y el espectador sabe algo que los personajes todavía ignoran. El barco es viajando hacia una de las tragedias marítimas más famosas de la historia. Esta información hace que cada momento de felicidad entre Jack y Rose tenga un significado diferente. Sabemos que el tiempo que tienen juntos es limitado, aunque ellos todavía creen que el viaje continuará normalmente. La película construye esta primera parte de manera lenta precisamente para que el Titanic se sienta como un mundo completo. No es solamente el escenario del desastre, es un lugar donde miles de personas tienen sus propias historias, suyos, problemas y secretos. Jack y Rose representan una de esas historias, pero alrededor de ellos existe toda una sociedad dividida por riqueza, clase y poder. Y mientras el barco sigue navegando por el océano, Rose empieza a tomar una decisión en que cambiar completamente su destino. Ya no quiere vivir la vida que su madre y Cal han preparado para ella. Quiere ser libre. Y Jack ser la primera persona que realmente le enseña que esa libertad es posible. Pero justo cuando su relación comienza a convertirse en algo mucho más profundo, el Titanic se acerca peligrosamente a una zona de hielo. Los pasajeros todavía disfrutan de la noche. La música continúa. Las luces siguen encendidas.
Y nadie a bordo imagina que el viaje para a representar el comienzo de una nueva vida para Rose este punto de convertirse en una lucha desesperada por sobrevivir. La historia contiene mientras el Titanic avanza por el Atlántico con miles de pasajeros que todavía creen estar viviendo un viaje extraordinario y completamente seguro. En esta etapa, la relación entre Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater comienza a transformarse en algo mucho más profundo. Después del encuentro que tuvieron en la parte trasera del barco, Rose ya no puede mirar su vida de la misma manera. Jack ha conseguido despertar en ella una sensación en que llevaba mucho tiempo escondida. El deseo de vivir por es misma y tomar sus propias decisiones. Para Rose, que ha pasado años obedeciendo a su madre y aceptando un compromiso que nunca quiso, conocer a Jack representa descubrir una posibilidad de libertad que hasta entonces parecía imposible. Jack, por su parte, no intenta conquistar a Rose utilizando dinero, prestigio o una posición social. Precisamente ocurre lo contrario. Él tiene muy poco materialmente, pero posee una confianza y una libertad que Rose admira. Jack ha viajado por diferentes lugares, ha dibujado personas y paisajes y está acostumbrado a vivir sin saber exactamente qué ocurrir al día siguiente. Su filosofía consiste en aprovechar las oportunidades que aparecen delante de él. Esa forma de pensar contrasta completamente con la vida de Rose, que es rodeada de lujo pero no puede decidir ni siquiera con quién quiere casarse. La diferencia entre ambos comienza a hacerse menos importante cuando pasan tiempo juntos. Rose descubre que Jack puede hacerla reír, escucharla y tratarla como una persona normal. Él no se preocupa por las reglas de la alta sociedad ni por lo que puedan pensar los demás. Cuando Rose habla con él, no tiene que fingir ser la mujer perfecta que su madre espera que sí. Puede expresar sus miedos, sus sueños y sus frustraciones. Por primera vez desde mucho tiempo, siente que alguien realmente quiere conocerla y no simplemente controlar su futuro. Jack también empieza a comprender que Rose no es simplemente una joven rica que vive rodeada de privilegios. Aunque tiene acceso a un mundo lujoso, es emocionalmente atrapada. Su madre controla gran parte de sus decisiones y espera que su matrimonio con Caledon Hockley resuelva los problemas económicos de la familia. Rose sabe que si rompe el compromiso, su madre podrá perder la posición social que considera indispensable. Esa responsabilidad hace que Rose sienta que no tiene derecho a elegir su propia felicidad. Mientras tanto, Cal comienza a mostrar una personalidad cada vez más posesiva. Él considera que Rose le pertenece y no comprende por qué ella está cambiando. Desde su perspectiva, le está ofreciendo una vida privilegiada, por lo que espera obediencia a cambio. Pero Rose comienza a darse cuenta de que una vida llena de riqueza no significa necesariamente una vida feliz. Las cenas elegantes, las joyas y las enormes habitaciones del Titanic ya no consiguen impresionarla de la misma manera. Después de conocer a Jack, todo es lujo comienza a parecer una joya decorada con oro. La relación entre Jack y Rose continúa creciendo en secreto. Ella empieza a visitar lugares del barco donde normalmente no debería estar. Jack la lleva a la zona de tercera clase,
don la gente bella y celebra con una energía completamente diferente. A Rose descubre una forma de vida que nunca hab experimentado. Las personas no están preocupadas constantemente por las reglas de etiqueta. Bailan, beben, y disfrutan del momento. Para Rose, esa experiencia es liberadora. Puede bailar sin pensar en si alguien considera que su comportamiento es apropiado. En una de esas noches, Rose comienza a sentirse completamente diferente. Por unos momentos deja de ser la prometida de Cal y la hija obediente de Ruth. Simplemente es una joven que es disfrutando de su vida. Jack observa esa transformación y entiende que la verdadera Rose estaba escondida detrás de aus de presi en familiar. Ella también empieza a comprender que quiz no necesita aceptar el destino que otras personas han elegido para ella. Sin embargo, la felicidad de ambos no puede mantenerse oculta durante mucho tiempo. Cal y Ruth comienzan a sospechar que Rose est pasando demasiado tiempo lejos de ellos. Ruth intenta convencer a su hija de que debe recordar su es su responsabilidad. Le explica que la familia depende de su matrimonio con Cal y que rechazarlo significa poner en peligro su futuro. Para Ruth, el amor no es suficiente. La seguridad económica es mucho más importante. Rose escucha sus palabras, pero cada vez es menos dispuesta a sacrificar su libertad. Cal también decide utilizar su riqueza y su posición para intentar recuperar el control sobre Rose. Él no acepta que ella pueda elegir a otro hombre, especialmente alguien de tercera clase. La diferencia social entre Cal y Jack se convierte entonces en una fuente constante de conflicto. Cal ve a Jack como un intruso que est intentando quitar algo que considera suyo. Jack, en cambio, nunca piensa en Rose como una propiedad. Esa diferencia define completamente a ambos hombres. La situación llega a un punto en el que Rose debe tomar una decisión. Puede regresar a la vida que su familia ha preparado para ella o puede arriesgarlo todo para descubrir quién quiere ser realmente. Jack no le promete riqueza ni una vida perfecta. Lo único que puede ofrecerle es la posibilidad de ser ella misma. Y para Rose, eso empieza a tener mucho más valor que cualquier joya o mansión. En medio de esta situación aparece uno de los elementos más importantes de la película, el dibujo. Jack es artista y Rose le pide que la dibuje. Para ella, este momento tiene un significado especial porque quiere ser vista de una manera completamente diferente a como la sociedad la ve. No quiere parecer como la futura esposa de Cal ni como una joven de familia rica. Quiere ser simplemente Rose. Y el dibujo se convierte en una representación de su verdadera identidad y también en un recuerdo que permanece durante décadas. La escena tiene además un significado relacionado con la libertad. Rose decide posar para Jack porque confía en él y porque quiere experimentar algo que su entorno jamás le permitir hacer de esa manera. Mientras Jack la observa, no est interesado en su dinero ni en su posición. Est interesado en su personalidad y en la mujer que existe detrás de todas las reglas. Para Rose, sentirse observada sin ser juzgada es una experiencia completamente nueva. Mientras el romance se vuelve más intenso, la película también comienza a aumentar lentamente la sensación de peligro. Los primeros avisos relacionados con el hilo aparecen, aunque los pasajeros no comprenden todavía la gravedad de la situación.
Y el Titanic continúa avanzando durante la noche a una velocidad considerable. La tripulación en sabe que existen zonas con hielo en el Atlántico, pero todavía no existe la sensación de que el barco está en peligro inmediato. Y el contraste es importante porque el espectador sabe lo que está a punto de suceder. Mientras Jack y Rose viven algunos de los momentos más felices de sus vidas, el barco se acerca poco a una amenaza que cambiar todo. La película utiliza esa iron para aumentar la tensión. Cada momento romántico se siente precioso precisamente porque sabemos que el tiempo de los personajes es limitado. Rose empieza a hablar con Jack sobre su futuro. Ella quiere saber si muestra a una vida diferente. Jack le cuenta sobre sus viajes, sobre los lugares que ha conocido y sobre su deseo de continuar explorando el mundo. No tiene un plan perfecto, pero precisamente eso le gusta a Rose. Él no sabe exactamente qué ocurrir mañana y no necesita saberlo. Para Jack, la incertidumbre forma parte de la aventura. Rose comienza a imaginarse viviendo una vida parecida. Ya no piensa solamente en escapar de Cal. Empieza a pensar en quién poder a convertirse si tuviera libertad. Esta diferencia es fundamental. Jack no simplemente la ayuda a huir de una persona, la ayuda a descubrir una versión en sí misma que ha sido reprimida durante años. Pero mientras Rose se acerca cada vez más a Jack, Cal descubre finalmente la verdad. Su reacción es inmediata, y el orgullo y los celos lo dominan. Para él, la situación es una humiliación. No puede aceptar que Rose haya elegido un hombre de una clase social inferior. En lugar de preguntarse por qué Rose deja de amarlo, Cal intenta recuperar el control mediante amenazas, presión y manipulación. Ruth también interviene. Ella teme que Rose destruya el futuro económico de toda la familia. Sus palabras son duras porque considera que Rose no tiene derecho a pensar solamente en su felicidad personal. En su opinión, una mujer de su posición debe cumplir con determinadas obligaciones. Rose empieza a sentirse cada vez más atrapada entre dos mundos. Por un lado es su familia y la vida que conoce. Por otro es Jack y la libertad que acaba de descubrir. Esta tensión hace que la relación entre las hermanas y familias de la película tenga también una dimensión social. Rose representa a una generación joven que comienza a cuestionar las reglas tradicionales. Jack representa una libertad todavía más radical, porque no está interesado en pertenecer a la clase alta. Cal representa el poder tradicional basado en dinero, apellido y control. La película utiliza estos personajes para mostrar diferentes formas de entender la vida. A medida que avanza la noche, Jack y Rose deciden que no quieren seguir escondiendo sus sentimientos. Ambos saben que su relación puede tener consecuencias graves, pero también entienden que lo que sienten es real. Rose finalmente reconoce que está enamorada de Jack. Para ella, no se trata simplemente de una aventura pasajera. Jack ha cambiado su forma de mirar el mundo. Jack también está profundamente enamorado de Rose. Aunque sabe que pertenecen a mundos completamente diferentes, no parece preocuparse por la diferencia. Él ve a la persona, no a la clase social. Eso hace que su relación resulte tan poderosa dentro de la historia.
Ambos personajes se encuentran precisamente por cada uno pese algo que el otro le falta. Rose tiene seguridad material pero carece de libertad. Jack carece de dinero, pero tiene una enorme libertad personal. Sin embargo, el peligro comienza a hacerse más evidente. La tripulación recibe más información sobre hilo en la ruta, y el capitán y los oficiales deben tomar decisiones para mantener el barco seguro. Y el Titanic sigue avanzando en la oscuridad y el mar parece extremadamente tranquilo. La ausencia de grandes olas hace que detectar un iceberg si todavía es difícil porque no existe suficiente espuma alrededor de una masa de hilo para distinguirla rápidamente. Este tal es fundamental cuando llega el momento de la tragedia. Y el espectador sabe que el verdadero enemigo no es un villano humano, y es una combinación de hilo, velocidad, condiciones del océano, decisiones humanas y una falsa sensación de seguridad. Y el Titanic ha sido presentado como un ejemplo de progreso y poder, pero la naturaleza está a punto de demostrar que incluso la tecnología es impresionante tiene límites. Antes de que ocurra el desastre, Jack y Rose todavía tienen algunos momentos para estar juntos. La película continúa desarrollando su romance mientras el barco navega hacia el punto crítico. Rose comienza a sentirse cada vez más segura de que quiere escapar de su antigua vida. Ella ya no quiere casarse con Cal simplemente porque su familia necesita dinero. Quiere elegir su propio futuro. Cal, sin embargo, no es dispuesto a dejarla ir. La tensión entre los tres personajes aumenta rápidamente. Jack y Rose saben que deben encontrar una forma de estar juntos, pero Cal tiene suficientes recursos para perseguirlos. Además, la posición social de Rose hace que cualquier escándalo pueda afectar seriamente a su familia. Por eso su relación no es simplemente un romance prohibido, es una lucha contra un sistema entero que determina quién puede estar con quién. En ese punto, el Titanic todavía parece invencible. Los pasajeros continúan cenando, conversando y disfrutando de la noche. Los músicos tocan sus instrumentos y los trabajadores siguen realizando sus tareas. Nadie imagina que en pocas horas las mismas personas que ahora caminan tranquilamente por los pasillos estarán luchando por conseguir un lugar en un bote salvavidas. La película prepara el cambio más brutal de toda la historia. Hasta este momento, el conflicto principal era romántico y social. Jack contra Cal, Rose contra su familia, libertad contra obligación. Pero pronto aparecer un peligro que hará que todas esas diferencias parezcan pequeñas, y el hilo es cada vez más cerca. La tripulación observa el horizonte, y el barco continúa avanzando, y la mayoría de los pasajeros sigue durmiendo sin saber que están viviendo las últimas horas de normalidad. Para Rose, aquella noche representa el momento en que finalmente decide que no quiere volver a ser la mujer que otros han decidido. Para Jack, representa la posibilidad de construir una vida junto a alguien que ama. Para Cal, representa la amenaza de perder el control sobre la mujer que considera destinada a convertirse en su esposa. Y para el Titanic, representa el comienzo de una tragedia que cambiará para siempre la historia de sus pasajeros. Y el ambiente empieza a cambiar lentamente.
La tranquilidad del océano se vuelve inquietante. Los oficiales permanecen atentos y los vigiles buscan cualquier señal de hilo. La noche es oscura y la visibilidad no es perfecta. Y el barco avanza a una velocidad que hace que cualquier obstáculo aparecido frente a él pueda convertirse en un problema enorme. Jack y Rose todavía no conocen el peligro que se aproxima. Ellos solamente saben que se aman. Y precisamente por eso, cuando el Titanic finalmente se encuentra con el iceberg, la tragedia es todavía más dolorosa, porque el barco no solamente llevar a miles de personas hacia el desastre, también llevar a Jack y Rose hacia una noche que cambiar sus vidas para siempre. La historia de amor que comienza como un encuentro accidental entre dos jóvenes de mundos completamente diferentes está a punto de convertirse en una historia de supervivencia. Y el lujo desaparecer, las reglas sociales perder en importancia y todos los pasajeros tendrán que enfrentarse a la misma realidad. Frente al océano, el dinero, el apellido y la clase social no pueden detener el destino. Y mientras el Titanic sigue avanzando silenciosamente por el Atlántico, una enorme masa de hielo se encuentra en su camino. Nadie a bordo sabe todavía que el tiempo se está acabando. La noche del 14 de abril de 1912 comienza aparentemente como cualquier otra noche a bordo del Titanic. Los pasajeros de primera clase disfrutan de sus cenas y conversaciones, mientras en las zonas inferiores del barco muchas personas descansan después de otro día de viaje. Para Jack y Rose, sin embargo, la noche tiene un significado completamente diferente. Después de haber reconocido sus sentimientos, ambos sienten que finalmente existe una posibilidad de escapar de las restricciones que han controlado la vida de Rose. Ella ya no quiere regresar a la vida que su madre y que han preparado para ella. Jack tampoco quiere separarse de ella, pero mientras los dos piensan en su futuro, el barco se acerca silenciosamente a uno de los momentos más importantes de la historia. En el punto del Titanic, los oficiales reciben información sobre la presencia de hielo en la ruta, y el capitán Edward Smith y su tripulación conocen perfectamente los riesgos de navegar por una zona donde pueden aparecer icebergs, pero el Titanic sigue avanzando a gran velocidad. La confianza en el barco es enorme. Su tamaño, su tecnología y su reputación han creado una sensación de seguridad que hace que muchos pasajeros ni siquiera consideran la posibilidad de que pueda ocurrir una catástrofe. Para ellos, el Titanic representa prácticamente lo máximo que la ingeniería moderna puede conseguir. En la parte superior del barco, los vigiles Frederick Fleet y Reginald Lee observan cuidadosamente el horizonte. La noche es especialmente peligrosa porque el mar es muy tranquilo. A primera vista, esto parece una ventaja, pero en realidad es que si mucho más difícil detectar un iceberg. Cuando las olas golpean una manta de hielo, producen espuma que puede ayudar a distinguirla en la oscuridad. Esa noche, sin embargo, el océano es tan calmado que el iceberg puede confundirse con el horizonte. Mientras la tripulación vigila el océano,
Jack y Rose contin en pensando en escapar de la vida que los separa. Rose ha decidido que queer estar con Jack y que no es dispuesta a convertirse en la esposa de Cal. Esta decisión es mucho más importante de lo que parece porque significa desafiar directamente a su familia y a toda la sociedad en la que ha crecido. Durante toda su vida le encierran que su deber era mantener el apellido y la posición social de la familia. Ahora es descubriendo que su verdadera felicidad puede estar en una dirección completamente diferente. Cal, sin embargo, todavía intenta recuperar el control. Él no acepta la decisión de Rose y es convencido de que Jack es responsable de que ella haya cambiado. Su orgullo no le permite comprender que Rose simplemente ha empezado a tomar sus propias decisiones. Para Cal, perder a Rose significa perder una parte de su estatus y de su futuro. Su reacción es cada vez más peligrosa a medida que la noche avanza. Pero entonces, en medio de la oscuridad, ocurre algo que cambia la historia para siempre. Los Vigs finalmente detectan una enorme masa oscura delante del barco. Es un iceberg. La alarma se comunica inmediatamente al punto. Y el oficial William Murdoch ordena una maniobra desesperada para intentar evitar la colisión. Los motores cambian de dirección y el timón gira con fuerza, pero el Titanic es demasiado grande y está avanzando demasiado rápido, y el iceberg es demasiado cerca. Aunque la tripulación consigue cambiar parcialmente la dirección del barco, no existe suficiente distancia para evitarlo completamente, y el Titanic golpea el iceberg por el costado, y el impacto no se siente como una enorme explosión. Esa es precisamente una de las características más inquietantes de la escena. Y el golpe inicial es relativamente sutil para muchos pasajeros. Algunas personas apenas sienten una vibración o un movimiento extra. Otros escuchan un ruido diferente y comienzan a preguntarse qué está ocurriendo. Para la mayoría, todavía no existe ninguna razón para pensar que el barco está en peligro. Pero debajo de ellos, el daño es mucho más grave, y el iceberg ha abierto una serie de daños en el casco y el agua comienza a entrar en varios compartimentos, y el deseo del Titanic permite que algunas zonas sean aisladas, pero el daño se extiende por demasiados compartimentos. Y el barco fue decidido para sobrevivir a una cantidad limitada de inundación, pero la magnitud de la colisión supera esa capacidad. Mientras los oficiales evalúan la situación, el capitán Smith empieza a comprender la gravedad del problema, y el Titanic no puede permanecer a flote indefinidamente. La parte delantera comienza a recibir cada vez más agua y el peso adicional provoca que el barco se incline lentamente hacia adelante. La tragedia todavía no es visible para todos los pasajeros. En las cubiertas superiores, muchas personas siguen sin saber lo que ocurre. Algunos pasajeros incluso salen de sus habitaciones para preguntar por qué el barco se ha detenido o ha cambiado de velocidad, y el ambiente todavía conserva cierta tranquilidad, pero los miembros de la tripulación comienzan a moverse rápidamente. Para Jack y Rose, la situación cambia cuando empiezan a darse cuenta de que algo serio ha ocurrido. Rose está atrapada entre su deseo de escapar con Jack y el peligro que ahora afecta a todos los pasajeros. Jack comprende rápidamente que no pueden simplemente esperar.
necesitan descubrir que es pasando y encontrar una forma de protegerse. La película comienza entonces a cambiar completamente de tono. Hasta ese momento, la historia estaba dominada por el romance y el conflicto familiar. Ahora el Titanic se convierte en un escenario de supervivencia. Los oficiales empiezan a preparar los botes salvavidas, pero aparece un problema terrible. No existen suficientes botes para todos. La confianza excesiva en el deseo del Titanic ha provocado que el barco llevara menos botes de los necesarios para evacuar a todas las personas. La normativa de la época no exige a suficientes embarcaciones para toda la capacidad del barco. Y el Titanic llevaba pasajeros de los que sus botes pueden transportar. Además, muchos pasajeros todavía no comprenden la gravedad de la situación. Algunos piensan que los botes son una medida de precaución. Otros se niegan a creer que el Titanic pueda hundirse. La fama del barco como una embarcación prácticamente insumergible crea una de las mayores tragedias psicológicas de la noche. Las personas reciben instrucciones para abandonar el barco, pero muchos no quieren hacerlo porque creen que estar en seguros permaneciendo dentro del Titanic. Mientras tanto, los pasajeros de primera clase comienzan a recibir instrucciones para ponerse los chalecos salvavidas y dirigirse a las cubiertas de los botes, pero la evacuación no ocurre de manera igual para todos. La estructura social del barco comienza a influir en quien tiene acceso a determinadas zonas y quien puede llegar rápidamente a los botes. En las cubiertas inferiores, muchos pasajeros tienen dificultades para encontrar el camino hacia arriba. Las puertas y los controles de acceso complican todavía más la situación. Personas que hace unas horas viajaban tranquilamente comienzan ahora a buscar desesperadamente una salida. Jack y Rose quedan atrapados en medio de esta confusión. Cal también intenta encontrar a Rose, pero su preocupación no es solamente salvarla. Su orgullo y sus celos continúan influyendo en sus decisiones. Él sabe que Jack representa una amenaza para su relación con Rose y es dispuesto a utilizar cualquier oportunidad para separarlos. La situación se vuelve todavía más complicada cuando Jack es acusado de haber robado un collar. Cal utiliza la situación para intentar incriminarlo y conseguir que las autoridades lo detengan. Jack queda esposado mientras el barco continúa inundándose. Este momento es especialmente importante porque muestra que el peligro humano y el peligro natural se están desarrollando simultáneamente. Jack no solamente tiene que sobrevivir al hundimiento, también tiene que escapar de una situación creada por Cal. Rose, sin embargo, se niega a abandonar a Jack. Aunque tiene la oportunidad de subir un bote salvavidas, descubre que no puede marchar sabiendo que Jack está atrapado. Esta decisión demuestra su ento ha cambiado desde el comienzo de la película. La Rose que al principio estaba dispuesta a morir porque no veía una salida ahora es dispuesta a arriesgar su vida para salvar a otra persona. Ella regresa, busca a Jack, y consigue encontrarlo. Jack está atrapado y necesita ayuda para liberarse. Rose busca una manera de romper las esposas y finalmente logra hacerlo utilizando un objeto pesado. Una vez liberado, ambos tienen que moverse rápidamente porque el agua continúa subiendo.
La pareja comienza a atravesar los pasillos del barco mientras la situación empeora. Y el Titanic, que unas horas antes para un palacio flotante, empieza a convertirse en un laberinto peligroso. Las luces siguen encendidas, pero el agua entra cada vez con más fuerza. Las personas corren por los pasillos y los gritos comienzan a llenar el interior. Jack mantiene la calma tanto como puede. Rose también está aterrorizada, pero la presencia de Jack la da fuerza. Ahora ambos entienden que no se trata solamente de escapar de cal, se trata de sobrevivir. En las cubiertas superiores, los primeros botes salvavidas comienzan a ser bajados al agua, pero surge otro problema. Muchos botes son lanzados con pocos pasajeros porque algunos oficiales creen que deben mantener una cantidad de espacio libre. La gente todavía no comprende que no haber tiempo suficiente para regresar por todos. La tragedia se desarrolla lentamente. Cada minuto que pasa significa que más agua entra en el barco. Cada minuto reduce las posibilidades de supervivencia. Cada minuto aumenta el caos. Y el capitán Smith recibe informes cada vez más graves sobre la inundación. Los ingenieros intentan mantener funcionando los sistemas eléctricos y las bombas, pero la cantidad de agua supera las capacidades de control. La proa del Titanic comienza a hundirse cada vez más. Mientras tanto, los pasajeros que todavía están a bordo empiezan a comprender la verdad, y el Titanic se está hundiendo. La noticia provoca diferentes reacciones. Algunas personas entran en pánico, otras intentan mantener la calma. Algunos hombres intentan ayudar a sus familias. Algunos padres buscan desesperadamente a sus hijos. Hay pasajeros que todavía no pueden creer que el barco más famoso del mundo pueda desaparecer bajo el océano. La película también comienza a mostrar historias secundarias que hacen que la tragedia sea más humana. Personas que nunca se habían conocido ahora dependen unas de otras. Algunos miembros de la tripulación permanecen en sus puestos incluso cuando saben que probablemente no sobrevivirán. Los músicos continúan tocando para intentar mantener la calma entre los pasajeros. Y el contraste entre la música y el desastre es uno de los momentos más poderosos de la historia. Mientras el barco comienza a morir, los músicos siguen tocando. No pueden detener el agua, no pueden salvar a todos, pero pueden ofrecer unos minutos de tranquilidad en medio del caos. Jack y Rose continúan buscando una salida. La prioridad es llegar a una cubierta abierta, pero el barco comienza a inclinarse. La inclinación hace que caminar sea cada vez más difícil. Los objetos comienzan a moverse, las puertas se abren y el agua entra por diferentes zonas. Las personas pierden el control y el orden prácticamente desaparece. Rose mira alrededor y comprende que el mundo que conoce está desapareciendo. Y el Titanic ya no representa riqueza, ya no representa prestigio, ya no representa seguridad. Ahora todos son pasajeros de un barco que es perdiendo la batalla contra el océano. Y la diferencia de clases comienza a volverse cada vez menos importante. Pero todavía existe un problema. Jack y Rose necesitan llegar hasta los botes, mientras Cal continúa a perseguirlos. Cal tiene dinero, un arma y acceso a zonas privilegiadas del barco. Jack tiene experiencia, determinación y conocimiento de cómo moverse rápidamente.
La persecución entre ellos se convierte en una lucha dentro de un barco que literalmente está muriendo. Finalmente, Jack y Rose consiguen llegar a una zona donde pueden observar el desastre desde una posición más clara. Los boats comienzan a alejarse mientras muchas personas siguen a bordo. Rose entiende que el tiempo se está terminando. Jack también, pero ambos todavía creen que pueden sobrevivir. Y el problema es que el Titanic no es decidido para permanecer en esa posición durante mucho tiempo. Y el agua sigue entrando y la proa se hunde cada vez más. La inclinación aumenta lentamente, obligando a miles de personas a desplazarse hacia la parte trasera. En las cubiertas, los pasajeros comienzan a perder el equilibrio. Las barandillas se convierten en puntos de apoyo. Las personas se aferran unas a otras. Los gritos aumentan. Y el barco comienza a mostrar señales de que su estructura está sometida a una presión enorme. La historia de amor de Jack y Rose ya no es el centro exclusivo de la película. Ahora es una historia de supervivencia. Pero precisamente porque hemos pasado tanto tiempo con ellos, cada momento de peligro se siente personal. Ya no vimos solamente a miles de pasajeros. Vimos a Jack, a Rose, a sus familias, a la tripulación y a todas las personas que hemos conocido durante el viaje. La noche continúa avanzando, y el océano permanece oscuro. Los boats están cada vez más lejos, y el Titanic comienza a inclinarse de una manera que es evidente que lo peor todavía está por llegar. Rose mira a Jack. Jack le promete har todo lo posible para mantenerla con vida, pero ninguno de los dos sabe si cuánto tiempo les queda. Y el barco que parece indestructible comienza a romperse lentamente frente a ellos. Y cuando la proa desaparece cada vez más bajo el agua, miles de personas finalmente comprenden una verdad aterradora. El Titanic no va a detenerse, va a hundirse. Y la verdadera lucha por sobrevivir apenas está comenzando. Y el Titanic continúa inclinándose cada vez más mientras Jack y Rose intentan mantenerse juntos en medio del caos. La situación ya no tiene nada que ver con el elegante viaje que comenzó unos días antes. Los pasillos están llenos de agua, las cubiertas están abarrotadas y miles de pasajeros buscan desesperadamente una manera de escapar. La proa del barco se encuentra cada vez más hundida y la popa se eleva lentamente sobre el océano. La inclinación hace que caminar sea casi imposible y cualquier objeto que no esté asegurado comienza a desplazarse violentamente por las cubiertas. Jack entiende que permanecer en un mismo lugar es demasiado peligroso y le pide a Rose que siga moviéndose con él mientras todavía existe alguna posibilidad de encontrar una zona segura. En las partes superiores, algunos pasajeros todavía consiguen llegar hasta los tilmos boats salvavidas. Sin embargo, la cantidad de personas que permanece a bordo es enorme y cada vez hay menos oportunidades de escapar. La tripulación intenta mantener cierto orden, pero el miedo está destruyendo rápidamente la disciplina. Las personas empiezan a comprender que el Titanic realmente va a desaparecer y que no existe ningún mecanismo capaz de detener el hundimiento. Algunos pasajeros buscan desesperadamente a sus familiares, mientras otros permanecen inmóviles porque el miedo les impide reaccionar. La película muestra cómo cada persona responde de una manera diferente cuando se enfrenta a una situación de vida o muerte.
Jack y Rose contin en avanzando por una cubierta que ahora se encuentra inclinada de manera peligrosa. Rose tiene dificultades para mantenerse de pie, pero Jack la sostiene y la guía. Al sabe que car puede significar quedar atrapado o estar arrastrado hacia una zona donde el agua ya ha comenzado a entrar. A pesar del miedo, Rose sigue confiando en Jack porque comprende que él es concentrado completamente en mantenerla viva. La relación en que comienza como una rebelión contra las reglas sociales se ha transformado ahora en una conexión basada en confianza y supervivencia. Mientras tanto, Cal continúa intentando encontrar una salida. Después de perder el control sobre Rose, su principal preocupación pasa a ser sobrevivir. Consigue aprovechar su posición para intentar ligar a los bots, pero incluso el descubre que su riqueza y su influencia tienen límites, y el desastre no respeta el apellido de nadie. Aunque algunos pasajeros de primera clase tienen mayores posibilidades de acceder a los bots, el hundimiento termina colocando a todos frente al mismo peligro. La diferencia social que parece enorme al principio de la película empieza a desaparecer frente al océano. Rose observa a las personas que la rodean y comienza a entender la dimensión de la tragedia. Hay familias separadas, niños que buscan a sus padres y pasajeros que intentan ayudar a desconocidos. Algunos hombres permanecen a tierra para permitir que mujeres y niños tengan una oportunidad de escapar. Otros pasajeros se niegan a abandonar a sus seres queridos, y el Titanic se convierte en una especie de retrato de la humanidad bajo presión, mostrando tanto actos de valentía como momentos de miedo y desesperación. La música continúa siendo uno de los elementos más emocionales de la noche. Los músicos saben que el barco es condenado, pero continúan tocando durante el mayor tiempo posible. Su decisión no puede detener el agua ni salvar el Titanic, pero ayuda a mantener cierta calma entre los pasajeros. La música crea un contraste extraordinario con los sonidos de la estructura del barco, los gritos y el ruido del océano. Y es como si durante unos minutos intentaran mantener vivo el mundo normal mientras todo a su alrededor es desapareciendo. Y el capitán Smith permanece cerca del punto y observa cómo su barco se hunde. Durante toda su carrera ha acomodado grandes embarcaciones y el Titanic debe ser uno de los momentos culminantes de su vida profesional. Ahora se enfrenta a una realidad que no puede cambiar. Sus oficiales siguen intentando cumplir sus funciones, pero las posibilidades de controlar la situación han desaparecido. La tragedia también pesa sobre ellos porque saben que cada decisión puede afectar la vida de cientos de personas. En otra parte del barco, los ingenieros continúan trabajando para mantener las luces y los sistemas esenciales funcionando. Comprenden que la electricidad puede ser necesaria para permitir que los pasajeros encuentren las salidas y para mantener cierta comunicación durante la evacuación. Mientras el agua continúa entrando, ellos permanecen en sus puestos. Su sacrificio representa una de las muchas historias de personas que saben que probablemente no podrán escapar, pero siguen trabajando para dar una oportunidad a los demás.
Jack y Rose finalmente alcanzan una zona exterior donde pueden observar claramente el océano. Los botes salvavidas se encuentran cada vez más lejos y las luces de las embarcaciones parecen pequeñas en medio de la oscuridad. Rose entiende que aunque existen botes en el agua, no significa que todos los pasajeros pueden llegar hasta ellos. La distancia entre la cubierta y el océano se vuelve enorme debido a la inclinación. Cada segundo parece reducir sus posibilidades. Y el barco continúa levantándose por la parte trasera. La proa se encuentra profundamente bajo el agua y el peso se concentra de una manera que genera una tensión enorme sobre la estructura. Y el Titanic fue construido con una enorme cantidad de acero, pero la presión que es soportando supera lo que puede resistir. Los pasajeros escuchan sonidos metálicos cada vez más fuertes. Algunos creen que el barco está explotando, pero en realidad se trata de la estructura sometida a una presión extrema. Jack le pide a Rose que se mantenga agarrada y no mire hacia abajo. Él intenta encontrar una superficie donde ambos pueden permanecer mientras el barco cambia de posición. Rose está aterrorizada, pero ya no es la misma joven que sube el Titanic. Al principio de la película se siente atrapada y pensaba que no tenía control sobre su futuro. Ahora es luchando por su vida y ha descubierto una fuerza interior que nunca había imaginado tener. La situación de los pasajeros que permanecen en las cubiertas inferiores se vuelve todavía más desesperada. Y el agua avanza por las zonas interiores y muchas personas buscan las escaleras para llegar a lugares más altos. Algunos caminos están bloqueados y otros se encuentran completamente inundados. La diferencia de clases vuelve a convertirse en un problema porque no todos tienen acceso sencillo a las mismas rutas. Y el Titanic, que durante el viaje estaba organizado de acuerdo con una estricta jerarquía social, ahora se convierte en un laberinto donde cada minuto puede significar la diferencia entre vivir y morir. Jack y Rose consiguen moverse hacia una zona más elevada, pero la inclinación hace que el recorrido sea extremadamente peligroso. Rose resbala y Jack la sostiene antes de que caiga. Los dos continúan avanzando mientras alrededor de los otros pasajeros también buscan desesperadamente un lugar donde agarrarse. Las personas comienzan a deslizarse por las cubiertas y algunos objetos pesados golpean las estructuras. La sensación de seguridad desaparece por completo. En ese momento, la película muestra otra parte importante de la tragedia, la separación de las familias. Algunos padres se ven obligados a dejar a sus hijos en los botes porque no hay espacio suficiente para todos. Otros se niegan a separarse y permanecen juntos a pesar del peligro. Los pasajeros que todavía están esperando una oportunidad de subir a un bote saben que esa oportunidad nunca llega. Cada decisión se convierte en una cuestión imposible. Cal logra llegar a una zona donde hay personas esperando para escapar y trata de aprovechar la situación. Sin embargo, incluso en medio del desastre continúa pensando en Rose. Su obsesión no desaparece porque el barco se está hundiendo. Cuando descubre que ella sigue con Jack, su ira vuelve a aparecer. Pero ahora el conflicto personal queda reducido frente a una amenaza mucho mayor, y el océano está a punto de convertirse en el enemigo de todos.
Jack y Rose no pueden perder tiempo pensando en cal. Su prioridad es encontrar un bote o cualquier objeto que pueda mantenerlos a salvo cuando el barco desaparezca. Jack comienza a pensar en lo que suceder después del hundimiento. Sabe que el agua es extremadamente far away que incluso una persona que consiga salir del barco puede morir rápidamente por hipotermia. Por eso necesita encontrar una forma de mantener a Rose fuera del agua o conseguir que llegue a un bote. La inclinación del Titanic aumenta ANMS. La popa se eleva hasta un punto en el que muchas personas ya no pueden permanecer de pie. Los pasajeros se aferran a las barandillas y a cualquier estructura que puedan encontrar. Algunos rezan, otros gritan y otros permanecen en silencio. La película consigue mostrar el desastre desde diferentes perspectivas, haciendo que el espectador sienta que la tragedia está ocurriendo alrededor de todos los personajes al mismo tiempo. La estructura del barco finalmente comienza a sufrir daños catastróficos, y el peso de la parte delantera hundida y la elevación de la popa generan una tensión enorme en el centro del barco, y el Titanic no puede soportar indefinidamente esa posición. Los sonidos se vuelven cada vez más violentos y la cubierta se inclina hasta convertirse prácticamente en una pendiente. Jack y Rose luchan por mantenerse juntos. Jack le dice que no debe soltarse y que deben continuar buscando una superficie estable. Rose tiene miedo, pero recuerda todo lo que Jack le ha sido durante el viaje. La vida que él le mostró no era una vida perfecta, era una vida en la que había que aprovechar cada momento. Ahora Rose necesita aplicar exactamente esa filosofía, y el barco comienza a partirse. La estructura central recibe una presión enorme y finalmente una parte del Titanic se rompe, y el sonido es aterrador y la separación de la estructura provoca que miles de objetos y personas se desplacen violentamente. Y el momento que durante toda la película parece imposible finalmente ocurre. El Titanic deja de ser una sola embarcación. Jack y Rose quedan atrapados en medio de la confusión, y el barco se mueve de una manera que nadie podrá haber imaginado. Las cubiertas se vuelven casi verticales y los pasajeros comienzan a caer hacia el océano. Algunas personas consiguen agarrarse a estructuras metálicas, mientras otras desaparecen inmediatamente en la oscuridad. La popa se eleva cada vez más, y el océano se encuentra directamente debajo. Jack mantiene a Rose cerca de él y ambos buscan desesperadamente un lugar donde sujetarse. Rose observa si personas que estaban a su lado unos segundos antes desaparecen, y el miedo es enorme, pero Jack intenta mantenerla concentrada. Él sabe que si Rose entra en pánico puede perder el control y caer. Finalmente, el Titanic alcanza una posición casi vertical. La enorme popa se eleva sobre el océano mientras miles de pasajeros permanecen sobre ella. Desde esa altura, el agua parece estar muy lejos. La imagen del barco completamente levantado sobre el Atlántico representa el final de una época de confianza absoluta en la tecnología. Entonces, con un enorme ruido, la parte del barco que todavía permanece sobre el agua comienza a hundirse definitivamente. Jack y Rose can el océano junto con muchos otros pasajeros, y el agua es helada, y el impacto es brutal. Rose queda rodeada por personas y objetos que flotan alrededor de ella.
Durante unos segundos pierde completamente la orientación. Jack la encuentra y la grita que no se separe de él. Ambos intentan mantenerse en la superficie mientras el Titanic desaparece detrás de ellos. Y el océano es lleno de pasajeros que luchan por sobrevivir. Algunos piden ayuda, otros gritan los nombres de sus familiares y muchos quedan en silencio debido al faro extremo. Las luces del Titanic desaparecen poco a poco mientras la enorme embarcación se hunde bajo el Atlántico. Jack consigue ayudar a Rose a mantenerse aflote. Él sabe que deben encontrar algún objeto que pueda sostenerla fuera del agua. Y el faro es el mayor enemigo. No basta con sobrevivir al hundimiento. También necesitan evitar que sus cuerpos pierdan calor rápidamente. Finalmente, Jack encuentra un fragmento de madera que puede mantener a Rose fuera del agua. La ayuda a subir y la pide que permanezca mientras él se mantiene cerca. Rose es temblando y apenas puede sentir las manos, pero Jack intenta mantenerla consciente. Los botes salvavidas se encuentran a cierta distancia. Y el problema es que los pasajeros de los botes todavía no saben si estas personas han sobrevivido, y el océano comienza a quedar en silencio. Los gritos disminuyen. La oscuridad domina el lugar. Rose observa el radar y comprende que muchas de las personas que viajaban con ella ya no están. La noche que comienza con cenas elegantes y música termina con cientos de personas luchando contra el faro en medio del Atlántico. Jack continúa hablando con Rose para mantenerla despierta. La recuerda que debe sobrevivir. Le pide que imagine una vida después de aquella noche. Quiere que ella tenga un futuro, incluso si él no consigue sobrevivir. Rose promete que intentar mantenerse con vida y continuar adelante. La relación entre ambos alcanza entonces su momento más profundo. Ya no existe ninguna diferencia de clase, ningún compromiso, ninguna familia y ningún conflicto social. Solo quedan dos personas en medio del océano intentando sobrevivir. Jack mira a Rose y entiende que su papel en su vida ha cambiado completamente. Él fue quien la ens a vivir, pero ahora su última misión es asegurarse de que ella continúe viviendo después de él. Los botes finalmente comienzan a regresar para buscar sobrevivientes. Rose escucha voces a lo lejos. La esperanza vuelve por un instante, pero el faro ha causado estragos. Jack permanece cada vez más inmóvil. Rose intenta mantenerlo despierto, pero comprende que su cuerpo es perdiendo la batalla contra el agua helada. Ella le habla y le recuerda su promesa de sobrevivir. Jack insiste en que debe seguir adelante y que tiene que construir una vida completa. Rose se niega a aceptar que él pueda morir, pero el océano es implacable, y el Titanic ya ha desaparecido. Los botes comienzan a acercarse. Y mientras Rose lucha por cumplir la promesa que le hizo a Jack, la historia de aquella noche se convierte en algo mucho más grande que un romance. Se convierte en el recuerdo de una joven que encontró el valor para vivir precisamente cuando parecía que todo estaba perdido. La tragedia del Titanic ha terminado en el océano, pero para Rose la verdadera historia apenas comienza. El entender que decidir si mo continuar después de perder el hombre que cambie completamente su vida, y la promesa que le hizo a Jack ser la razón por la que, muchos años después, todavía poder contar toda esta historia.
La noche del hundimiento finalmente llega a su momento más devastator. Después de que el Titanic desaparece bajo el océano, el Atlántico queda cubierto por restos del barco, objetos personales y cientos de personas que intentan sobrevivir en un agua prácticamente helada. Y el ruido del hundimiento se ha convertido poco a poco en silencio. Los pasajeros que todavía están vivos comprenden que el barco que parece indestructible ya no existe y que ahora la supervivencia depende únicamente de mantenerse con vida hasta que llegue ayuda. Rose permanece sobre un fragmento de madera mientras Jack se mantiene cerca de él dentro del agua. Ambos están completamente agotados, pero Jack sigue intentando mantener a Rose despierta y concentrada. La temperatura del océano es extremadamente baja y Rose empieza a perder sensibilidad en las manos y en el cuerpo. Jack sabe que permanecer dentro del agua durante demasiado tiempo es mortal. Por eso insiste en que Rose se quede encima del fragmento de madera y mantenga la mayor parte posible de su cuerpo fuera del agua. Él permanece a su lado, sujetándose como puede y hablando con ella para evitar que se duerma. Jack entiende que el cansancio puede hacer que Rose pierda la voluntad de lucrar, por eso intenta darle una razón para continuar. En este momento, la conversación entre ambos adquiere un significado completamente diferente al de las escenas anteriores. Antes hablaban de viajar, de libertad y de una vida juntos. Ahora Jack habla principalmente del futuro de Rose, la pide que sobreviva, que tenga hijos, que envejezca y que haga todas aquellas cosas que alguna vez soren hacer. Jack sabe que quiz no poder acomparla, pero quiere asegurarse de que ella no abandone la vida que acaba de descubrir que desea. Rose intenta convencerlo de que los dos podrán sobrevivir, pero Jack comprende que su cuerpo es perdiendo rápidamente el calor, y el agua helada ha comenzado a afectar su capacidad de moverse. A pesar de eso, continúa hablando con Rose y repitiendo que debe mantenerse fuerte. Para él, la promesa de Rose es ahora más importante que cualquier otra cosa. Quiere que ella recuerde que la vida puede continuar incluso después de una tragedia. Poco después, las personas que se encuentran en el agua comienzan a quedarse en silencio. Al principio todavía se escuchan gritos y llamadas de ayuda, pero cada minuto que pasa reduce el número de voces, y el faro provoca que muchos pasajeros pierdan la capacidad de mantenerse conscientes. Los botes salvavidas se encuentran a cierta distancia y algunos pasajeros intentan llamar la atención de los tripulantes. Sin embargo, regresar inmediatamente resulta complicado porque los ocupantes de los botes temen que demasiadas personas intenten subir al mismo tiempo y evacuen las embarcaciones. Rose escucha una señal a lo lejos y comprende que todavía existe una posibilidad. Algunos de los botes comienzan a organizar una búsqueda de sobrevivientes. Los tripulantes utilizan luces y gritan hacia la oscuridad para intentar encontrar personas que todavía están vivas. Y el problema es que la noche es inmensa y el océano es lleno de restos. Encontrar a una persona específica entre cientos de cuerpos y objetos resulta extremadamente difícil. Jack sigue hablando con Rose. Su voz se vuelve cada vez más débil, pero continúa recordando que debe vivir. Rose llora y se niega a aceptar que la situación pueda terminar así.
Durante todo el viaje habe encontrado en Jack la posibilidad de escapar de una vida que no ocurre. Ahora descubrir que la persona que la ensa vivir poder estar a punto de desaparecer. Jack finalmente le hace prometer que hará todo lo posible por sobrevivir. Rose responde que nunca se rendir. Esa promesa es fundamental porque representa la transformación completa de su personaje. Al principio de la película, Rose pensaba que no tenía control sobre su vida y luego a considerar la posibilidad de terminar con ella. Ahora, después de conocer a Jack y experimentar la libertad, es decidida a vivir incluso cuando el dolor parece insoportable. Jack permanece junto a ella durante los últimos momentos que pueden compartir. La relación entre ambos se ha convertido en algo mucho más profundo que un romance. Jack no está intentando posar a Rose ni convencerla de que permanezca para siempre junto a él. Todo lo contrario, está intentando liberarla una última vez. Queer que ella tenga la oportunidad de vivir una vida que nunca habría tenido si hubiera seguido obedeciendo las reglas de su familia. Rose continúa hablando con Jack mientras el faro aumenta. Poco a poco se da cuenta de que él ya no responde con la misma fuerza. Ella intenta mantenerlo despierto y le pide que no la abandone. Pero el océano helado ha hecho que su cuerpo quede prácticamente inmóvil. Jack todavía logra recordarle su promesa y le pide que no se olvide de vivir. Finalmente, Jack deja de responder. Rose permanece junto a él durante unos momentos, completamente devastada. La pérdida es todavía más dolorosa porque ella sabe que Jack morirá después de haber dado la oportunidad de vivir. Él sacrifica cualquier posibilidad que pudiera haber tenido para asegurarse de que ella permaneciera con vida. Rose entiende entonces que si quiere honrarlo, debe cumplir su promesa. La madrugada comienza a acercarse. Rose se encuentra sola sobre el fragmento de madera, y el océano parece interminable. Pero entonces recuerda que todavía existe una posibilidad de ser rescatada. Con las pocas fuerzas que le quedan, observa alrededor y encuentra un soldado perteneciente a uno de los tripulantes o restos cercanos. Rose sabe que necesita llamar la atención de los botes. Su cuerpo está casi completamente congelado, pero reúne todas sus fuerzas y comienza a hacer sonar el silbato, y el sonido atraviesa la oscuridad. Los tripulantes de uno de los botes lo escuchan. Regresan hacia el lugar donde se encuentra Rose. Finalmente la encuentran. Rose es subida al bote junto con otros pocos sobrevivientes. Es prácticamente inconsciente y apenas puede mantenerse despierta. Los rescatistas intentan cubrirla y dar calor. Ella observa alrededor y comprende que ha sobrevivido, pero también sabe que Jack no está. Cuando los botes regresan hacia la zona de rescate, Rose mira el océano, y el Titanic ya ha desaparecido por completo. No queda nada visible de la enorme embarcación en que unas horas antes dominaba el Atlántico. Solo quedan pequeños restos flotando sobre el agua y cientos de historias que nunca podrán ser contadas por quienes murieron. La película muestra entonces el contraste entre el enorme sueño que representaba el Titanic y la realidad de su destrucción, y el barco ha sido presentado como un símbolo de progreso, riqueza y seguridad. Sin embargo, en cuestión de horas se convierte en una de las tragedias marítimas más famosas de la historia. Para Rose,
RMS Titanic ser para siempre el lugar donde perdí a Jack y donde encontrar su verdadera identidad. Los sobrevivientes son finalmente trasladados a otro barco que llega para recogerlos. Entre ellos se encuentra Rose. La joven está físicamente agotada y emocionalmente destruida. Ha perdido a la persona que hab amado, pero también lleva consigo una promesa. No puede regresar a la vida anterior exactamente como era. Después de todo lo que ha vivido, ya no puede convertirse simplemente en la esposa obediente de Cal. Cal, por otro lado, consigue sobrevivir, pero su historia tiene un significado muy diferente. A pesar de su riqueza y su posición, la relación con Rose es completamente destruida. Él ha intentado controlar su vida y finalmente la pierde. Rose, en cambio, consigue escapar de ese mundo. La tragedia del Titanic termina por dolos definitivamente. Rose llega a Nueva York entre los sobrevivientes. Al poder revelar su verdadero nombre y permitir que su familia la encuentre, pero decide comenzar una nueva vida. No quiere regresar a las reglas que la mantienen atrapada. Decide utilizar la oportunidad que Jack le dio para convertirse en la persona que realmente quiere ser. Durante los años siguientes, Rose mantiene su promesa, aprende cosas nuevas, viaja, trabaja y vive experiencias que nunca habría podido tener dentro de la vida social que su familia ha decidido para ella. Ella monta a caballo, explora lugares diferentes y construye una existencia completamente independiente. No necesita demostrar nada ante Cal ni ante su madre. Simplemente vive. La película vuelve entonces el presente. La anciana Rose termina de contar su historia a los exploradores que están buscando el corazón del océano. Ellos comprenden que la mujer que tienen delante no es simplemente una sobreviviente del Titanic. Es una persona que vive una historia de amor que permanece escondida durante décadas. Y el debullo que han encontrado en el fondo del océano era la imagen de Rose cuando era joven, justo en el momento en que su vida comienza a cambiar. Rose también revela que después de la tragedia nunca volvió a ver a Cal, aunque él sobrevive, sus caminos se separan completamente. Ella tampoco con públicamente toda la historia de Jack. Durante décadas, guarda esos recuerdos dentro de es misma. Para el mundo, Jack Dawson pod haber sido solamente un pasajero de tercera clase cuyo nombre desaparece entre miles de vitimas. Para Rose, era el hombre que había cambiado su vida para siempre. La importancia de Jack queda todavía es clara cuando Rose explica indirectamente todo lo que consigue hacer después del hundimiento. Cada experiencia de su vida representa el cumplimiento de la promesa que le hizo aquella noche. Ella no se queda atrapada en el dolor. Continúa viviendo precisamente porque Jack quiere a que lo hiciera. La película utiliza es regreso al presente para mostrar que el verdadero legado de Jack no es únicamente el romance que vive con Rose, es la transformación en que provoca en ella. Antes de conocerlo, Rose sentía que su vida ya estaba decidida. Después de conocerlo, descubre que puede elegir. Incluso después de perderlo, continúa tomando sus propias decisiones. Este aspecto es que la historia sí mucho más poderosa. Si Jack simplemente hubiera sobrevivido junto a Rose, el mensaje habría sido diferente. Su muerte convierte su relación en un recuerdo que Rose debe llevar durante toda su vida.
pero el mismo tiempo, Jack consigue exactamente lo que ocurre. Rose sobrevive y construye una vida propia. La búsqueda del corazón y del océano también adquiere un nuevo significado. Los exploradores pensaban que encontrar el diamante era el gran descubrimiento de la expedición, pero al escuchar la historia de Rose, queda claro que el verdadero tesoro era el recuerdo que ella había conservado durante décadas, y el diamante representa riqueza material, mientras que la historia de Jack y Rose representa algo mucho más valioso, una memoria que sobrevive al hundimiento. Rose todavía posee el diamante, durante años lo había guardado. Ahora, después de contar toda la historia, decide que ya no necesita conservarlo como un objeto de valor, y el diamante había pertenecido a una etapa de su vida relacionada con y con el mundo de riqueza que una vez la atrapa. Al dejarlo caer al océano, Rose cierra simplemente es capítulo, y el gesto también puede interpretarse como una última conexión con Jack. Y el océano es el lugar donde lo perdí, pero también es el lugar donde comienza su transformación. Al devolver el diamante al mar, Rose deja tirar es el valor material y conserva únicamente el recuerdo de lo que realmente importa. La película termina con Rose recordando su vida y todo lo que consigue después de aquella noche. Ya no es la joven atrapada en una sociedad que decide por ella, y es una mujer que vive exactamente como Jack le pide que viviera. Y el tiempo ha pasado, pero la memoria de aquella noche continúa presente. En los últimos momentos, la historia regresa a los engines del Titanic y de los pasajeros que perdieron la vida. La película presenta el recuerdo como una especie de sueño en el que Rose vuelve a encontrarse con las personas que conoce aquella noche. Al aparece Jack, joven y sonriente, esperando por ella. Y es una imagen simbólica de la paz que finalmente encuentra después de una vida larga y completa. La presencia de Jack en este último momento no significa necesariamente que todo lo ocurrido haya sido olvidado, al contrario, representa que Rose nunca dejó de llevarlo dentro de su memoria. Él fue una parte fundamental de su vida y la razón por la que decidí vivir con libertad. Por eso el verdadero final de Titanic no consiste simplemente en el hundimiento del barco, y el Titanic desaparece bajo el océano, pero la historia de Jack y Rose permanece. Rose consigue sobrevivir y convertir el dolor en una vida completa. Jack muere joven, pero su influencia sobre ella permanece durante décadas. La película también deja una reflexión sobre la riqueza y la clase social. Cal tiene dinero, poder y una posición privilegiada, pero no pudo controlar el destino de Rose. Jack tiene prácticamente nada, pero consigue dar algo que ningún dinero puede comprar: libertad. La tragedia demuestra que las cosas materiales pueden desaparecer en una sola noche, mientras que las decisiones y los recuerdos pueden permanecer toda una vida. Desde el punto de vista cinematográfico, esta parte final es una de las razones por las que Titanic se convierte en una película tan recordada. James Cameron no presenta el hundimiento únicamente como un espectáculo visual, lo convierte en una tragedia humana. Cada elemento del desastre tiene un impacto emocional porque durante la película hemos conocido a las personas que están a bordo. Cuando el barco desaparece,
no sentimos que solamente se hund una estructura gigantesca, sentimos que desaparece todo un mundo. La actuación de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet también resulta fundamental. Jack representa la libertad, la espontaneidad y el deseo de vivir el presente. Rose representa una persona que poco a poco descubre su propia identidad. Su relación funciona porque ambos personajes cambian durante el viaje. Rose aprende a vivir y Jack encuentra un amor por el que es dispuesto a sacrificarse. Y el éxito de Titanic también se explica por la manera en que combina diferentes géneros. Y es una historia de amor, pero también es una película histórica, una tragedia, una aventura y una película de supervivencia. Y el romance atrae al público. El desastre mantiene la tensión y los personajes hacen que la tragedia tenga un impacto emocional. La película además consigue convertirse en un fenómeno comercial extraordinario. Su enorme éxito mundial hizo que se mantuviera durante años entre las películas más taquilladas de la historia. La combinación de una producción gigantesca, efectos visuales innovadores, música memorable, una historia emocional y un reparto muy popular convierte a Titanic en mucho más que una película de 1997. Pero incluso después de tantos años, lo que mantiene viva la película no son solamente sus efectos o su arco de tequila, y es la historia de Rose. Y es una mujer que estuvo a punto de renunciar a su propia vida porque sentía que no tenía libertad, conocía alguien que la ens a disfrutar cada momento y después tuvo que continuar viviendo sin él. Jack muere, pero su última enseñanza permanece. Rose debe vivir, debe cumplir sus sueños, debe elegir su propio camino. Debe recordar que la vida es demasiado grande para permanecer encerrada en las expectativas de otras personas. Y eso es exactamente lo que hace. La historia de Titanic termina es con una idea sencilla pero poderosa. Algunas personas permanecen en nuestra vida durante años, mientras que otras aparecen durante muy poco tiempo y, sin embargo, cambian absolutamente todo. Jack estuvo con Rose durante un periodo muy breve, pero es breve encuentro transforma toda su existencia. Y el Titanic se hunde en una sola noche, pero para Rose, aquella noche dura toda una vida. Y la promesa que hizo en medio del océano se convierte en la razón por la que sigue viviendo.